இது PMS Maths channel. A is equal to ani A, B, C, D. I is equal to ani 1, 0, 0, 1. எனில் A square minus A plus D into A is equal to BC minus AD into I2 என நிரூபுக. If A is equal to matrix A, B, C, D and I is equal to matrix 1, 0, 0, 1, show that A square minus A plus D into A is equal to BC minus AD into I2. தீர்வு solution. First take left hand side. A square minus A plus D into A. A square minus A plus D into A. Here A square means A into A minus A plus D into A. Then write the matrix A. What is A? A is given this matrix A, B, C, D. That matrix can be written here instead of this A. A, B, C, D. Then into again write the same A, B, C, D. Minus A plus D into again A. Here A plus D is a number, not matrix. Here also A, B, C, D. Then simplify. Here this matrix into this matrix means first row, first column. A into A, B into C. A into A plus B into C. Then first row, second column. A into B, B into D. A into B plus B into D. Then second row, first column. C into A, D into C. C into A plus D into C. Then second row, second column. C into B, D into D. C into B plus D into D. Here A plus D is common for these four elements. A, B, C, D. 4 உறுப்புகளுக்கு A plus D வந்துட்டு பொதுவாக இருக்கும். அதனால இது மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 4 elements are multiplied by this A plus D. Means minus is minus A plus D into this A. A plus D into A, this A. Then again A plus D into this B. A plus D into this element C. Then A plus D into this D. Then simplify. Here A into A square. B into C, BC. Then A into B, AB plus B into D, BD. Then C into A, CA plus D into C, DC. C into B, CB plus D into D, D square. Then put this minus sign. Then here we can multiply. We can multiply by this A. A into A square. A into D, AD or DA. Then here also B is common for these two times. Multiply by B. B into A, AB. Or A into B, AB. D into B, DB. Then here also C is common. A into C, D into C. AC plus DC. AC plus DC. Then here D is common. A into D, AD plus D into D, D square. Now first one minus second one. Here 4 elements are there. A square plus BC is first element. AB plus BD is second element. CA plus DC is third element. CB plus D square is fourth element. Here this is first one. This is second, third, fourth. 4 elements are there. Here we can subtract. Corresponding elements can be subtracted. First one minus first one. First element minus first element. Here first element is A square plus BC. Here first element is A square plus DA. ரெண்டு டேர்ம்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் தான். அது மைனஸ் பண்ணும். மைனஸ் A square minus DA. This minus is common for all the terms. இங்கே மைனஸ் வரும், இங்கே மைனஸ் வரும். Minus A square minus DA. Then second minus second. Here second is AB plus BD. AB plus BD. Here second is AB plus DB. Minus is common. Minus AB minus DB. Minus AB minus DB. Then third one minus third one. Here third one is CA plus DC. Here third one is AC plus DC. Here minus is common for these two terms. Minus AC minus DC. Then fourth one minus fourth one. Here fourth one is CB plus D square. CB plus D square. Here fourth one is, fourth element is AD plus D square. Here minus is common for these two terms. Minus AD minus D square. Minus AD
minus d square. Then simplify. Here, a square minus a square, 0. BC minus DA is BC minus DA. Here, AB minus AB, 0. BD minus DB. Here, DB means BD, both are same. BD minus BD, 0. Therefore, 0. Here, CA minus AC, both are same, 0. DC minus DC, 0. மொத்தத்தில் cancel ஆகும், 0 கிடைக்கும். Here, D square minus D square cancel. Then, CB minus AD இருக்கும். CB minus AD balance இருக்கும். Then, here, BC minus DA is nothing but BC minus AD. BC அப்படியே எழுதலாம். DA ன்னு சொன்னா அது AD ன்னு எழுதலாம். ரெண்டு ஒன்று தான். Here, 0 is 0. This 0 is 0. Then, CB minus AD is nothing but CB னா அது BC ன்னு எழுதலாம். AD அப்படியே எழுதலாம். Minus AD. Now, here 4 elements are there. This is first element, BC minus AD. This is second one, this third one, this is fourth one, BC minus AD. Here BC minus AD can be taken outside as common. இந்த 4 உறுப்புகள் இருந்து BC minus AD பொதுவாக எடுக்கலாம். பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே எடுக்கலாம். எடுக்கும்போது இங்கே 1 டைம் தான். இங்கே 0ல் வந்து 0 டைம்ஸ். இந்த 0ல் 0 டைம்ஸ். BC minus ADல 1 டைம். 1001 அப்படின்னு கிடைக்கும். இது செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Here BC minus AD is common for these 4 elements. We can multiply by this BC minus AD. இந்த 4 உறுப்புகளையும் இந்த BC minus AD ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். காரணம் இது பொதுவாக தான் எடுத்திருக்கு. அதனால BC minus AD into 1 என்ன கிடைக்குதுன்னு கேட்டால் BC minus AD கிடைக்குது. BC minus AD into 0 0 கிடைக்கும். காரணம் any number into 0 is nothing but 0 தான் கிடைக்கும். BC minus AD into this 0. We will get this 0. BC minus AD into 1 is nothing but BC minus AD தான் கரெக்டாக வருது. இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இது கரெக்டாக வருது. அதனால் இதுக்கு பதிலாக இதை எழுத முடியும். Now is equal to BC minus AD 1001 is nothing but identity matrix. It is nothing but I2. Here 2 means 2 into 2 order. Here 2 rows. 1, 2. 2 rows. 2 rows are there. 1, 2. 2 columns are there. Therefore, its order is 2 into 2. இதோட வரிசை வந்துட்டு 2 into 2 இருக்கும். இதில் ஒரு 2 தான் எடுத்திருக்கேன். I2 means identity matrix of order 2 into 2. இதுக்கு பதிலாக I2ன்னு போட முடியும். BC minus AD into I2 அப்படின்னு கிடைக்குது. What is left side? A square minus A plus D into A. A square minus A plus D into A is equal to BC minus AD into I2. Now we got the result. Now we can write Nirubanam. It is proved. Proof.